Hello, hi everyone. So today we are going to get into another topic, and now we will be solving some of the problems related to tree. So we have here a question in the lead code that is titled as invert binary tree. The question number is 226 and the difficulty level is easy. If you look at the related topics to this particular problem, the tags are tree, depth first search, breadth first search, binary tree. So let's first understand some basic idea about tree, and like most of the things we'll learn as we start solving other problems as well on the same topic. So tree is a data structure that is made up of nodes and its children. So for example, in this example one, you can see here is a example of a tree where the first node is known as root, and root is connected by its children and so on. So children is connected by its children. So that way we can have multiple children to its parents. And when the number of children is 2, it is known as binary tree. So let's try to understand the problem, what it is here, and then we'll try to figure out how to do that. In this particular problem, I'll try to explain two different way of solving this. One is through recursion and another is through DFS or BFS, whichever is like most suitable. It can be done using the both, as you can see that it's mentioned in the related topics. So I'll try DFS, and then I will also talk about the time complexity and the space complexity for this. So let's get started. The question here is, given the root of a binary tree, invert the tree and return its root. So let's take an example. So we have a tree here which has a root 4. Its children are 2 and 7. 2 has a children 1 and 3. 7 has children 6 and 9. And when inverted, it should be root is as it is, but the children are now left child is earlier the left child was 2, now the left child is 7, and earlier the right child was 7, now the left right child is 2. So the children are swapped, we can say that. So left is swapped into right, right is swapped into left. But if you notice here, the children of 7 is still 6 and 9, but the left is swapped to right, right is swapped to left. The order has not, the children are not changed. So in the example 2, we have similar problem but a smaller tree where it's easier to understand. Simply root, left child versus right child, and root is as it is, left child is swapped with right child, and we have an answer here. And in example 3, there is no node at all. That means the tree is empty, and this is also considered as tree. So in this case, we should have an output of nothing, right? So let's try to understand first the iterative step, because that will give us more insight on how to solve problems related to tree, because using recursion can be overwhelming and many might not be able to grasp the concept of how to use recursion while solving the tree. I mean, I struggled a lot when I was doing that. So first thing first, if we are using depth first search, the data structure that we should be using when we are solving this depth first search is stack. And if we are trying to solve breadth first search using the breadth first search technique, BFS technique, then the data structure that we should be using is queue. And why is it that we'll get to
understand in a bit. So I'll try to code this and see how it goes. So we have to handle the edge cases. When the tree is empty, the answer should be empty, right? So what we can do is, if the root is null, that means in Python we can write it as if not root, then what you want to do is return root, and simply root is nothing, so return will be none as well, right? Then we have to take a stack, and if you know how to implement a stack, you can use that. Otherwise you can use list data structure as a stack in Python, and the first element that should be in the stack is always root, because we will, if there is no root, then the program terminates here, then none will be returned. But if there is a single root at least, then stack will have a value here. And what we want to do is we want to see if the stack is empty or not. If the stack is not empty, then we want to work upon it, right? So what we will do is we want to pop out the element that is present in the topmost element in the stack. So let's call it a node. And then what we want to do is, so here if you see, the root is popped out, and then root has a left child and a right child, and this should be swapped, right? So what I'll do is I'll swap the root, what is node that is popped, with left child to right child, and right child with left child. So this is another shortcut that we can use in Python to simply swap the values or swap the data structure, whatever being used. So here node.left is itself a tree data structure, tree node, it's a tree node. So we are swapping the tree node from left to right. So when we are swapping the tree node, entire this subtree 2 and entire subtree 7 with root node 7 is swapped, and that's how we do it. And we do not have to take care of the null cases, because if there is no children, then also what happens is null is swapped with null only, so we don't have to worry about much on that. Then what you want to do is we want to push something into stack. And what do you want to push something into stack? The leftmost child. Since we are using the depth first search approach, first we want to deal with the root node, then the left child, then the left child. And when the left child is done, like the computation is done for the left child, we want to traverse back to the root node and then to the right child. So first thing what we want to do is we want to push the element that will be popped out last. So since right child would be considered later, so what we'll do is we'll check if there is a right child for this particular node. If there is, then what we want to do is we want to put it into the stack, right? And if there is a left child, then we want to put that into the stack. So this way what happens is, if there is no null children in the right, then it will be pushed into the stack. Then on top of it, if there is a left child, that will be pushed on into the stack. And when we are using this loop, stack will be popped out and the topmost element would be left. So always the left will be popped out first, and then only we will move to the right section, right? This way what happens is we are popping out each and every tree node, and then we are swapping its children. So when we are swapping these children, we are using this logic. And finally, when the stack is empty, that means all the children are swapped, and then we can simply return the root value, right? So let's see if this works. And yes, it does. Let's try the example test cases. Yes, it does. And then we'll submit this. And yes, the test cases
have passed. So this is an iterative way using the depth first search, and the time complexity for this is order of big O of n, n being the number of tree nodes in the tree. So n being the number of nodes in the tree. So we are using this stack to first putting this element root into the stack, then its children. So we are using it. We are traversing the tree for each tree node at least only once, not at least, but only once. So the time complexity is big O of n, and the space complexity is also big O of n because we are using this additional space stack, which is also list, and in the stack at most uh, the number of tree nodes that will be present if the tree is skewed as in if there is only we have a root node and the root node has only left child, the left side has only left child, and so on, then what happens is the stack will have at some time all the tree nodes, and that's order of n again. So that's the iterative approach. We will try to solve recursively now. So recursively we found something that is common between both the recursive and iterative solution. And the first thing is, if the root node is null, we simply return the null, right? Otherwise we want to swap, right? So root dot left should be swapped with root dot right, and root dot left should be swapped with the right child, child should be swapped with the left side. But when we are swapping this, and if we are trying to use the recursion, what we want to do is we want to call the same function, and then we want to swap all the children within that same node as well. So what we will do is we want to swap all the children of the right node and then put it into the left node, right? And similarly we want to swap all the children's and its member from the left node and attach this to the right node, right? So that's it. And then we simply this self.invert tree will call up another function like, and it will build the implicit stack, and then within that stack the node.right will be the root node, and then it will continue. Oh, it should be root, and this should be root as well. So right root dot right node would be the new root, and its children would be the left and right again, and then this function will be called again and again and again until there is nothing. And if there is nothing, we have a terminating condition here. That means if there is no root, return nothing. And then finally what you want to do is we want to see what is present in the root node, right? And let's try to solve this. Submit. Yep, it works. And when we submit this, we can see that all the test cases passed and this is accepted as well. And the time complexity for this as well is big O of n, because when we are using this recursion, all the tree nodes are touched or accessed once. And similarly for the space complexity, we are not here using any kind of explicit data structure, but when we are using recursion, so we always have to take care of this fact that implicit stack is used, and implicit stack when used will have the same number of tree nodes that are in the tree, and that's how the time space complexity will be big O of n as well. अब नेपालीमा हेरौँ है त। सो नेपालीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आजको प्रब्लम के छ भनेपछि हामी अब चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकमा स्विच गर्न गइरहेछौँ, र त्यो टपिक चाहिँ अब एन्टायरली केही भिडियोजहरू ट्रीसँग रिलेटेड हुनेछ। अनि ट्रीसँग रिलेटेड हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ इन्भर्ट बाइनरी ट्री भन्ने छ। यो चाहिँ इजी डिफिकल्टी लेभल छ यसको, र यसमा चाहिँ
रिलेटेड टपिक्स हेर्दाखेरि ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बाइनरी ट्री छ। सो यसमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भनेपछि एउटा रुट अफ द बाइनरी ट्री दिएको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एन्टायर ट्रीलाई चाहिँ रिभर्ट गर्नुपर्ने, रिभर्ट गरिसकेपछि चाहिँ इन्भर्ट गर्नुपर्ने, इन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ रुट चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने है त। सो इन्भर्ट गर्दाखेरि भन्नको मिनिङ के छ भनेपछि रुट भएपछि रुटको चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड चाहिँ राइट चाइल्ड हुनु पर्यो अब, अनि राइट चाइल्ड चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड हुनु पर्यो। सिमिलरली अब राइट चाइल्डमा भएको चिल्ड्रेनहरू जुन छ त्यो पनि चाहिँ स्वाप हुनु पर्यो, लेफ्ट टु राइट हुनु पर्यो, राइट टु लेफ्ट हुनु पर्यो। अनि इक्जाम्पल 1 इक्जाम्पल 2 छ। इक्जाम्पल 3 मा चाहिँ हामीलाई क्ल्यारिफिकेसन एउटा भन्दा नि हुन्छ, के छ भनेपछि यदि कुनै पनि एम्प्टी ट्री छ भनेपछि पनि त्यो ट्री हो, र त्यो ट्री छ भनेपछि एम्प्टी नै आन्सर आउनुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ स्वाप गर्न जरुरी छैन। सो यसमा चाहिँ हामीले ट्राई सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा टेक्निक हेऱ्यौँ। पहिला चाहिँ आइटरेटिभ सल्युसन, जसमा चाहिँ हामीले ट्राई गऱ्यौँ डिएफएस युज गर्न, र दोस्रो चाहिँ रिकर्सिभ सल्युसन। सो आइटरेटिभ सल्युसनमा चाहिँ डिएफएस युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सप्लिसिटली एउटा स्ट्याक डेटा स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ, र स्ट्याक युज गर्नको लागि हामीले कि त डेटा स्ट्रक्चर लेखेको भए नि हुन्थ्यो, अथवा पाइथनमा चाहिँ लिस्ट भन्ने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याकको रूपमा युज गर्न सक्छौँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि के गरिरहेको छ भने चाहिँ फर्स्ट थिङ फर्स्ट, हाम्रो इक्जाम्पल नम्बर 3 मा के थियो भनेपछि यदि ट्री एम्प्टी छ भनेपछि एम्प्टी रिटर्न हुनुपर्छ। सो हामीले चाहिँ एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन लेख्छौँ, इफ नट रुट भन्नाले रुट नल छ अथवा नन छ, खाली छ भनेपछि रुट रिटर्न रुट भनेपछि खाली कुरा नै एम्प्टी गर भनेर। अनि त्यसपछि यदि छैन भनेपछि पक्कै नै रुट त छँदैछ, अब रुटको चिल्ड्रेन छ कि छैन वी डोन्ट नो, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सो म के गर्छु, स्ट्याकमा चाहिँ पहिल्यै रुटलाई एन्टर गर्छु। सो रुट स्ट्याकमा भएपछि हामी के गर्छौँ, एउटा लुप चलाउँछौँ, सो द्याट त्यसको चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ ट्राभर्स गरेर हामी 1 बाई 1 त्यसलाई स्वाप गर्न सक्छौँ। सो स्ट्याक चाहिँ लुपमा कल गर्यो, अनि वाइल स्ट्याक भनेपछि जति बेलासम्म स्ट्याक एम्प्टी छैन, सो एम्प्टी छैन अहिले रुट छ, सो हामी के गर्छौँ त्यसको टप मोस्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ पप गर्छौँ, अनि अहिले रुट छ, सो नोड चाहिँ हाम्रो रुट भएर बस्यो। अब यसको लेफ्ट चाइल्ड चाहिँ राइट चाइल्ड राइटसँग स्वाप हुनु पऱ्यो, र राइट चाइल्ड चाहिँ लेफ्टसँग स्वाप हुनु पऱ्यो। सो यो चाहिँ पाइथनमा चाहिँ स्वाप गर्ने एउटा टेक्निक हो, र लाइक पाइथनिक वे भन्दा नि हुन्छ, इजियर छ, यसरी चाहिँ स्वाप गर्न मिल्छ। अनि यो स्वाप भइसकेपछि चाहिँ यो नोड डट लेफ्ट छ नि, यो खासमा चाहिँ ट्री नोड हो, डेटा स्ट्रक्चर नै ट्री नोड नै हो। सो एन्टायर ट्रीलाई चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीलाई चाहिँ हामी राइट सब ट्री बनाइरहेछौँ, र राइट सब ट्रीलाई चाहिँ लेफ्ट सब ट्री बनाइरहेछौँ। त्यसपछि हामी चेक गर्दैछौँ यदि राइट सब ट्री, अब राइट सब ट्री हामी बनाइदिएर रहेछौँ, तर मेबी त्यो नल छ होला, यदि नल छ भनेपछि त हुँदैन, तर नल छैन भनेपछि हामी के गर्दैछौँ, त्यसलाई चाहिँ फेरि स्ट्याकमा अपेन्ड गर्दैछौँ, त्यसपछि चाहिँ लेफ्टलाई गर्दैछौँ। पहिला राइट अनि त्यसपछि लेफ्ट किन गर्दैछौँ भनेपछि हामी टप मोस्ट एलिमेन्टलाई पप गर्छौँ, अनि डिएफएस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पहिला रुट, त्यसपछि लेफ्ट, अनि लेफ्ट सकिसकेपछि बल्ल हामी राइटतिर जान्छौँ। सो पहिला राइट अनि त्यसपछि लेफ्टलाई पुस गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो स्ट्याकमा माथिमा चाहिँ लेफ्ट बसिरहन्छ, अनि पप गर्दाखेरि चाहिँ पहिला लेफ्टमा अपरेसन हुन्छ। सो लेफ्टको चाहिँ फेरि लेफ्टको फेरि राइट चाइल्ड जान्छ, अनि त्यसपछि लेफ्ट चाइल्ड जान्छ, अनि लेफ्ट चाइल्ड छ भनेपछि त्यही पहिला काम हुन्छ। अनि यसरी गर्दा गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सबै नोड जति छ नि चिल्ड्रेनहरू सबै स्वाप हुन्छ, अनि स्वाप भइसकेपछि हाम्रो रुट नोडमा के छ त स्वाप भइसकेको ट्री छ। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले रिटर्न रुट गर्छौँ, अनि यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन एक्सेप्ट भएको थियो, टेस्ट केसेसहरू पनि एक्सेप्ट भएको थियो। यसको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी हेर्दाखेरि चाहिँ बिग अफ एन हुन्छ, किन भनेपछि हामीले हरेक एलिमेन्ट अथवा हरेक ट्री नोड जुन छ नि त्यसलाई एकचोटि चाहिँ टच गरिरहेछौँ, भन्नाले एक्सेस गरिरहेछौँ। हामीले रुटलाई चाहिँ एकचोटि एक्सेस गऱ्यौँ, त्यसपछि लेफ्ट चाइल्डलाई एक्सेस गऱ्यौँ, त्यसपछि राइट चाइल्डलाई एक्सेस गऱ्यौँ, त्यो सबै स्ट्याकमा गएर बसिरहेछ, अनि त्यसपछि हामीले पप गर्दैछौँ भनेपछि एकपल्ट मात्र हामीले त्यसलाई टच गरिरहेछौँ। सो त्यो हाम्रो बिग अफ एन छ, त्योभन्दा बेसी चाहिँ हुँदैन, र एउटा मात्र लुप लागेछ है त। अनि स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि के छ भनेपछि हाम्रो स्ट्याक युज गरिरहेछ भनेपछि यसमा चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्टहरू स्ट्याकको चाहिँ साइज के होला त कुनै टाइममा, सो यो ट्रीमा डिपेन्ड गर्छ यो कुनै टाइममा कस्तो हुन्छ स्ट्याक। सो हाइली स्क्युड भनेपछि रुट छ, लेफ्ट चाइल्ड छ, लेफ्ट चाइल्ड छ, लेफ्ट चाइल्ड छ, तर राइट चाइल्ड कहिले पनि छैन, त्यस्तो खालि ट्री हटायो भने त्यो नि बाइनरी ट्री हो। त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ एट सम पोइन्ट के हुन्छ भने चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ हाम्रो सबै एलिमेन्ट हुन्छ
होइन। त्यो वर्स्ट केसमा चाहिँ सबै एलिमेन्ट हुन्छ हाम्रो स्ट्याकभित्र, अनि त्यसपछि हामी पप गर्छौँ अनि स्वप गर्न स्टार्ट गर्छौँ, अनि त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ राइट चाइल्ड हुन जान्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो स्ट्याकमा चाहिँ सबै एलिमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि बिग अफ एन छ है त। अब रिकर्जनको कुरा गर्दाखेरि रिकर्जन र यसमा चाहिँ हाम्रो सिमिलारिटी के छ, यदि रुट छैन भनेपछि एम्प्टी अथवा नल नन चाहिँ हामी रिटर्न गर्ने हो भनेर। सो रुट छैन भने चाहिँ रुट इज नन एन्ड रिटर्न रुट भनेपछि नै नन हो। सो यो चाहिँ लाइक मेरो स्टाइल हो। कसैले रुट रिटर्न मात्र लेख्न पनि सक्छ, कसैले रिटर्न नन भनेर लेख्न पनि सक्छ, अनि मैले चाहिँ रिटर्न रुट नै गर्छु भन्नाले रुट छैन भनेपछि रुट नै रिटर्न होस्। त्यसपछि हाम्रो के थियो, लेफ्ट ट्री नोड जुन छ त्यो चाहिँ राइट ट्री नोडमा गएर जोडिनु पर्यो, तर राइट ट्री नोड जुन छ त्यो लेफ्टमा जोडिनु पर्यो। सो अब राइटमा त जोडिने हो, तर हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो राइट ट्री नोडमा जुन जोडिनेवाला छ त्यो ट्री नोडभित्रको जति सब ट्री छ नि त्यो पनि एउटा स्वप हुनु पर्यो नि त। सो मैले के गरेँ, सेम फङ्सनलाई कल गरेँ अनि त्यसपछि रुट डट राइट गरेँ। सो रुट डट राइट अब चाहिँ के हुने भयो, यो फङ्सनको लागि चाहिँ रुट हुने भयो, अनि त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ यसरी स्वप हुने हो। अनि फाइनली के भन्छ भने चाहिँ हामी चिल्ड्रेन नोड लिफ नोडमा पुग्छौँ। लिफ नोडमा पुगेपछि के भन्छ, हाम्रो लिफ नोडको लेफ्ट राइट केही पनि छैन, अनि त्यो के भन्छ लिफको लेफ्टमा जान्छ, लेफ्टमा चाहिँ नल हुन्छ, नल भएपछि यस यहाँ यो चाहिँ टर्मिनेटिङ कन्डिसन हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ स्वप हुँदा 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 यो सबै स्वप भइसकेपछि हाम्रो फाइनली के हुन्छ, रुट नोडमा चाहिँ स्वप भइसकेको ट्रीहरू हुन्छ। अनि यसमा पनि के छ भनेपछि स्पेस कम्प्लेक्सिटी र टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो अफ एन नै हुन्छ, किनभनेपछि स्पेसमा टाइममा चाहिँ हामीले इच नोडलाई चाहिँ एकचोटि एक्सेस गरिरहेको छौँ, र स्पेसमा पनि यहाँ चाहिँ हामीले एक्सप्लिसिटली एउटा स्ट्याक भनेर डेटा स्ट्रक्चर त युज गरेको छैनौँ, तर जहिले पनि रिकर्जन युज गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर हुनाले प्रोग्राममा एउटा इम्प्लिसिट स्ट्याक भनेर चाहिँ क्रिएट हुन्छ, अनि त्यो स्ट्याकमा चाहिँ यो सबै काम हुन्छ। सो सेम केस हाइली स्क्युड ट्री छ भनेपछि हाम्रो स्ट्याकमा कुनै टाइममा सबै नोडहरू ट्री नोडहरू हुनेवाला छ, अनि त्यो ट्री नोड सबै भएपछि चाहिँ त्यसको म्याक्सिमम् साइज के हुन्छ, बिग अफ एन नै हुन्छ, साइज एन हुन्छ। सो टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बिग अफ एन भयो। अनि द्याट्स इट। यो चाहिँ कम्पेरिटिभली धेरै सजिलो प्रब्लम थियो, अगाडिको प्रब्लमहरू चाहिँ अलिक डिफिकल्ट हुँदै जान्छ, र वी विल ट्राई टु सल्भ इट विच एभर इज द बेस्ट पोसिबल वे, आइटरेटिभ होस् या रिकर्सिभ होस् होइन। अनि केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा छोड्नु होला। यो भिडियो मन पऱ्यो, एक्सप्लेनेसन ठिक लागेको छ भनेपछि लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू।